Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, now we continue with exact differential equations. Okay, a first order differential equation of the form mxy dx plus nxy dy equals to 0 is said to be an exact differential equation if the left hand side of equation 2.2 is the total or exact differential du equals to delta u delta x dx plus delta u delta y dy of some function u x y. Then the differential equation 2.3 can be written as du equals to 0. On integrating, we obtain the general solution of 2.2 in the form u x y equals to c. On comparing equation 2.2 and 2.3, we see that mxy equals to delta u delta x and nxy equals to delta u delta y. Note that since delta square u delta y delta x equals to delta square u delta x delta y, we obtain that delta m delta y equals to delta n delta x. This is the sufficient and necessary condition for equation 2.2 to be exact differential equation. Okay, so this one, okay, yang ni sebenarnya untuk exact differential equation, okay, first dia still adalah first order. Okay, if you can see here, okay, this one is still for exact is still first order differential equation, because if you can see here, okay, since we write in the form of mxy dx plus nxy dy equals to 0, it means that kalau kita susun balik equation, okay, bila kita susun balik equation, dia akan dapat, contohnya saya letak kat sini, nxy dy equals to, saya pindah mxy dx. Okay, and then dy dx kat sini, since dia darab, so saya pindah ke sini, dia akan jadi divide by dx. Okay, then kat sini, since dia darab juga kat sini, so saya bawa kat sini. Okay, so you still get this first order differential equation, which is dy dx equals to negative mxy nxy dx. Okay, satu lagi beza antara exact differential equations dengan separable and linear. If you can see here, I put here mxy and then nxy. Okay, sebab apa kita letak dalam ni xy? Sebab dia adalah function yang melibatkan x dengan y. Okay, kalau awak tengok, kalau kita letak untuk separable and linear, kita kadang-kadang kita just letak fx or fy. So yang ni just kalau fx maknanya dia cuma melibatkan function x, variable x, for example x plus 1 or x square minus x minus 3. And then kalau just function y, contohnya x y plus minus 1 or y square plus y minus sin y. Okay, this one kita boleh sebut dia sebagai function x and function y. Okay, but if I put this one fxy, so the function may include variables and x and y. For example, xy minus 2x plus 3y. So maksudnya kalau function tu dia letak dalam bentuk mxy, nxy, maknanya dia melibatkan function x dengan y. Okay, so for this one, okay, untuk exact differential equation, okay, for exact differential equation, dekat sini, okay, first, kita tahu yang dekat sini, we must know that mxy equals to delta u delta x and nxy equals to delta u delta y. Okay, sebab apa satu lagi kita gunakan delta? Sebab kat sini dia akan jadi partial differential equation. Sebab kita ada dua jenis kan, ordinary differential equation and partial differential equation. Kalau ordinary kita gunakan D, kalau partial delta. Okay, nanti saya tunjukkan apa beza antara ordinary dengan partial. Okay, so this one, since delta u delta x, maksudnya awak just differentiate m, walaupun dia ada function x dengan y, tapi awak cuma differentiate terhadap x. Okay, this one
also n x y. Kat sini maknanya untuk function n kita cuma differentiate terhadap y. So that's why we put delta x, delta y. Kita tak boleh tulis du dy. Tak boleh sebab yang ni adalah ordinary differential equation. Yang ni since dia ada two variables x and y, but we just differentiate to y, so you must use delta. So yang tu bezakan antara ordinary and partial. Okay, note that kat sini kita ada juga second derivative. Okay, second derivative which are delta square u, delta y, delta x equals to delta square u, delta x, delta y. So it means that this one, untuk kita katakan dia adalah exact, you must show that delta m, delta y must equals to delta n, delta x. Maksudnya kita ada dua function m and n. Okay, so m ni awak differentiate terhadap y, and kita differentiate terhadap x, and then it must be equal to be an exact differential equation. So maknanya exact differential equation ni you must show that delta m, delta y is equals to delta n, delta x. Okay, so untuk fahamkan lagi macam mana nak solvekan exact differential equation, so let we start with example 2.5. Okay, in this example, show that the following differential equation is exact. Okay, how to show that this differential equation is exact? Okay, differential equation biasanya dia akan bagi dalam bentuk macam ni. Dia tak bagi dalam dy dx, tapi kalau dibagi dalam dy dx, awak boleh pecahkan. Okay, so 2xy dx plus x square minus 1 dy equals to 0. Okay, first we need to identify m. Okay, this one is m and this one is n. Okay, how you identify this one? Based on your general of equation, kan? Exact kita tahu dia bentuk mxy dx plus nxy dy must equals to 0. So it means that your m is 2xy and your n is x square minus 1. Okay, so first of all you need to identify m and n. Okay, so kat sini nampak tak kita identify, which is m equals to 2xy and n equals to x square minus 1. So since we know that, daripada yang atas tadi kita dah tahu mxy equals to delta u, delta x, and then nxy is equals to delta u, delta y. So it means that 2xy is equals to delta u, delta x, and x square minus 1 is equals to delta u, delta y. Okay, so this one, how to get, next, first, awak identify dulu which one is m and which one is n. Okay, second one, bila kita nak tunjukkan dia adalah exact, kita kena show that delta m, delta y must equals to delta n, delta x. Okay, so how to show delta m, delta y is equals to delta n, delta x? Maksudnya m ni awak kena differentiate terhadap y. Okay, this one, m differentiate terhadap y and n kena differentiate terhadap x. Okay, so yang ni kita akan gunakan partial derivative. So macam mana partial derivative? Okay, saya terangkan dekat sini sebab yang ni kita review sikit untuk partial differential equation. Sebab mungkin yang ni tak ada dalam apa ni, yang basic tu kan, introduction semua, tak ada lagi yang partial differential equation. Okay, so let me explain. Okay, how from m equals to 2xy, macam mana kita nak cari delta m, delta y? Okay, kat sini bila saya kata delta m, delta y, you just focus on y. Nampak tak? Awak cuma first awak fokus pada y sebab awak nak differentiate terhadap y. Bila awak nak differentiate terhadap y, kita tengok cara yang biasa kita buat. Bila differentiate y, you get 1, kan? Bila differentiate satu variable, kita akan dapat 1. So 2x
Okay, saya terangkan balik kat sini. Okay, if I have M is 2XY, okay, how to find delta M, delta Y? Okay, macam mana nak cari delta M, delta Y? Since kita nak differentiate terhadap Y, so awak fokus dekat sini. Bila dikata delta Y, so it means that kat sini. Maknanya awak kena differentiate Y. Okay, so differentiate Y, you get 1. Macam mana awak tahu differentiate Y dapat 1? Kita ambil yang basic differentiation. Okay, if Y equals to X. So, kalau saya kata dy dx equals to 1. Okay, so bila kita differentiate Y, you get 1. So, 2X ni kita maintain dia sebagai constant. Kita tak perlu kacau dia sebab dia tak melibatkan Y. So, your delta M, delta Y is 2X. So sebab tu yang ni kita panggil partial. Kita just ambil yang separuh. Sedangkan dia function X dengan Y. So dia beza macam awak belajar dulu 183. Kalau awak ingat lagi topik dalam 183 calculus 1 kita pernah ada topik product rule. Product rule and quotient rule. Okay, product rule dengan quotient rule, kalau ada y equals to 2xy, okay, awak nak cari dy dx. Kat sini kita guna d sebab dia adalah differential equation, ordinary differential equation. So, kat sini awak tak boleh differentiate one by one. Awak kena guna product rule. Kalau ingat lagi, which is u v prime plus v u prime. Maknanya yang ni assume sebagai u, this one v kan. So ingat balik yang tu, yang ni that's why kita tak guna simbol delta sebab dia bukan partial. Awak memang differentiate dua-dua sekali. Tapi kat sini dia adalah PDE sebab apa? Dia adalah partial differential equation sebab awak just fokus pada satu variables. So satu lagi kita maintainkan dia sebagai constant. Okay, how about n? Okay, if you are given n equals to x square minus 1, so kat sini syarat dia kita nak delta n, delta x. Okay, so nampak tak kat sini kita fokus pada x. Okay, pada x, so awak cari dekat sini. Okay, this one is x square. Okay, x square, differentiate x square, you get 2x. Okay, tapi kat sini dia dah hilang dah minus 1 sebab minus 1 is a constant. So, bila constant, kita just dia akan jadi kosong sebab dia tak ada x. Function yang tak ada x, dia akan jadi kosong kat sini. Okay, so your answer here, delta n, delta x is 2x. And then delta m, delta y equals to 2x. Okay, so dia nampak tak? Dia sama. So, since delta m, delta y equals to delta n, delta x, the given differential equation is an exact differential equation. So, kat sini sebenarnya cara untuk kita buktikan yang dia adalah exact differential equation. So, awak kena ingat formula ni. Delta m, delta y must equals to delta n, delta x. Okay, next. Okay, so untuk solvekan, okay, to solve an exact differential equation, okay, you can use this step. Okay, first, take mxy equals to delta u, delta x, and nxy equals to delta u, delta y. Okay, second one, integrate 2.6 with respect to x and obtain. Okay, awak akan dapat yang ni. Okay, u equals to integration of m dx plus gy, and then differentiate 2.8 with respect to y and obtain. Okay, so nanti saya tunjukkanlah macam mana by example. Okay, macam mana dapat, macam mana nak gunakan this method. Okay, so awak akan follow this step. Okay, untuk solvekan exact differential equation. Tadi yang first tadi untuk proof. Yang ni tadi. Okay, this one untuk proof kan. Given differential equation is an exact. Maknanya awak kena prove dulu kalau dia adalah exact differential equation, baru kita boleh solve. Kalau dia bukan exact differential equation, awak tak boleh solve cara exact differential equation. Okay, so next is set 2.7 equals to 2.9 and find g prime y, and then integrate 2.10 to find gy and substitute into equation 2.8 to find u. The solution is thus u x y equals to c. Okay, yang ni sebenarnya kalau awak tengok dekat sini, okay,
Okay, if you can see here, okay, you have two function which are m and n. Okay, kalau kat sini dia kata integrate 2.6. Okay, it means that dia ambil yang ni. Okay, dia ambil yang ni. Since kita ada satu, okay, equation 2.6 dengan 2.7. So, sebenarnya kita boleh ambil salah satu. Kalau awak nak ambil yang ni, maknanya dalam ni, integrate 2.6 dia ambil ni. 2.6 maknanya step dia macam ni. Kalau kita ambil 2.7, okay, dia akan beza sikit. Kalau awak ambil 2.7, okay, dia akan jadi macam mana? Kat sini, U, dia akan terbalik. Maknanya awak akan integrate N terhadap dy tambah dengan, okay, gy dia akan jadi function x. Dia terbalik. So sebenarnya dia boleh pilih yang mana satu yang mudah. Sama ada awak mudah integrate m ataupun awak mudah integrate n. Tapi dia tak boleh guna formula yang sama. Kalau awak ambil untuk integrate m, okay, dia akan jadi macam ni. M terhadap dx and then belakang tu tambah gy. Kalau kat sini, n ambil n terhadap dy and then tambah dengan dia akan jadi function x dekat belakang. Okey, sama juga kat sini. Kalau bila awak dah guna 2.6 yang ni, awak akan differentiate 2.8 with respect to y. Kalau awak ambil yang ni, 2.7, contohnya awak ambil yang ni, 2.7 dia akan dapat yang ni and then awak akan differentiate respect to X. So yang tu awak just boleh tukar sendirilah formula ni sebenarnya, sebabnya awak just ingat yang just satu formula and then another one awak just change. Tapi make sure kena betul-betul tukar lah. Kalau kat sini dx, kat sini kena dy. Kalau kat sini gy, kat sini kena x, function x. Kalau kat sini differentiate respect to y, kalau awak nak ambil n, kena differentiate respect to x. So setiap step tu kena tukar. Okay. Okay, so yang bawah ni pun sama Okay, so let we discuss example 2.6. Okay, so 2.6. Okay, solve the following exact differential equation. Dia ni dia dah kata dah, yang ni adalah exact differential equation. And then dia kata kat sini solve. Maknanya awak tak perlu proof lah. Maknanya dia memang exact. Kalau dia tak cerita, awak kena proof dulu. Okay, so first identify m, okay, 2xy and then n x square minus 1. Okay, sama juga macam soalan tadi. Cuma soalan tadi dia just nak proofkan. Okay, then integrate 2.11. Okay, sekarang ni dia pilih yang ni, M. Okay, integrate 2.11 with respect to X. Respect to X maksudnya awak integrate 2xy terhadap X. Okay, macam mana nak integrate nilai ni terhadap X? Yang ni pun still lagi partial juga kan? Dia melibatkan partial. Okay, integrate dia kata X, maksudnya awak kena fokus pada X. Okay, X is 2X. Okay, bila integrate 2X, awak akan dapat 2X square over 2. Betul tak? Okay, awak akan dapat, sorry tak nampak kat sini, 2X square over 2. So, bila simplify, dia akan dapat X square. X square and then just put Y. Y kita assume dia constant. So, dia akan jadi X square Y and then plus GY. Dari mana plus GY? Daripada formula tadi tu. Kita just plus GY. Okay, next. Okay, kita tengok one by one. Step. Okay, differentiate 2.13 with respect to x and obtain. Okay, tadi. Sekejap tak nampak atas ni. Okay, tadi yang ni kita dapat dah u x square y plus gy. Okay, now kita differentiate respect to y. Okay, sama juga. Yang ni adalah partial derivative. Okay, partial derivative delta u daripada sini, awak akan differentiate. Okay, x square y plus gy. Okay, saya kata tadi, kalau awak differentiate, so focus on y. Differentiate y, you will get 1. And then x square maintain just a constant. So that's why you get here x square. And then plus differentiate gy, you just put g prime y.
Okay, next. Okay, so kita akan dapat yang ni. Delta U delta Y equals to X square plus G prime Y. Okay, sebab awak dah differentiate tadi Y. So, dia akan dapat just kat sini X square. Yang ni just letakkan G prime Y. Okay, so kat sini sebenarnya 2.12 dengan 2.14 obtain G prime Y equals to negative 1. Okay, macam mana dapat G prime Y equals to negative 1? Okay, this one sebenarnya antara ni kita akan comparekan 2.12. Okay, 2.12 dekat sini. Okay, 2.12 this one. Okay, which is NXY. NXY equals to X square minus 1. So, it is equals to kan 2.12. Dia akan awak kena samakan dengan 2.14 kat sini. Which is equals to X square plus G prime Y. Okay, sebab apa kita samakan kat sini? Sebab kita tahu delta U delta Y is equals to NXY. So that's why bila awak dah ada delta U delta Y, kita tahu dari step tu delta U delta Y akan sama dengan NXY kan, kat sini kan, delta U delta Y. Okay, so since NXY is X square minus 1 and then delta U delta Y is X square plus G prime G prime Y. So kita compare kat sini X square sama X square. So it means that G prime Y equals to negative 1. So dia akan mesti akan sama juga yang ni. Dia boleh identify what is your G prime Y. Okay, so nak dapatkan GY kita akan integrate kiri. Bila awak integrate yang ni, awak akan integrate juga sebelah kanan. Okay, so bila awak dah integrate G prime Y, awak akan dapat, okay, you will get, okay, GY. Okay, G prime Y, you will get GY and then integrate negative 1 respect to dy, you will get negative y and then plus c because c just a constant. Okay, substitute gy into equation 2.13 and obtain the general solution. Okay, 2.13 equation kita adalah yang ni. U equals to x square y plus gy. Okay, so U, okay, yang ni kan, general solution kita yang ni. U equals to x square y, gy. Okay, U equals to x square y plus gy. Okay, so kat sini kita ada U equals to x square y plus gy. Okay, so since gy adalah negative y plus c. So jawapan kita biasanya kita nak dalam c equals to c. So yang ni kita pindahkan ke sebelah kiri, x square y minus y, so it is equals to c. Sebab yang ni kita nak bentuk ni kan, since kita tahu yang ni adalah uxy, so awak kumpul uxy sebelah kiri, so it is equals to c. So this is a solution for exact differential equation. So exact ni dia kena buat banyak exercise sebab dia banyak sikit step berbanding dengan linear and separable. So you can try exercise 2.3. Number 1, A, B. Okay, number 2, number 1, show that the following differential equation is exact and solve it. Maknanya awak kena show delta M, delta N tu kan, and then kena solve. Okay, then kalau yang ni diberi initial value problem y0 equals to 2, sama juga awak just solve sampai habis and then nanti masukkan nilai x and y. Okay, kalau yang ni pun sama, solve the following initial value problem. Sebab apa disebut initial value problem? Sebab ada yang ni. Okay, then last one, determine the value of the constant A such that the differential equation is exact. Ni dia dah bagi tahu dah, differential equation is exact, hence solve it. Okay, so kita try buat exercise 1, 2, 3. Okay, and then this is the answer. Okay, so that's all for exact differential equation.